喺2025年，戰火不斷，生命安全得唔到保障，人道尺度可以點樣衡量呢？點解一個白底紅十字嘅標誌能夠成為平民嘅保護罩？今次我哋受香港紅十字會嘅邀請，同29名青年會員、義工、職員參加香港紅十字會75週年索爾弗利諾及日內瓦交流活動，踏上166年前意大利索爾弗利諾戰場嘅遺址，同當地人共燃火把，追尋人道運動嘅意義，甚至前往日內瓦國際紅十字會總部探索人性光輝點解一直存在。出發之前，我哋先認識索爾弗利諾戰役。1859年6月24日，意大利索爾弗利諾化為人間煉獄。呢一場被譽為繼滑鐵盧之後歐洲最血腥嘅戰役。It's a lot in this period, and the motivation is change all the way, the change ancien regime. 奧地利同法國薩丁聯軍動員大約30萬大軍廝殺，造成接近4萬人傷亡。聯軍只有3個醫生同6個助理，醫療資源不足，讓死亡成為常態。如今，索爾弗利諾嘅聖麥天奴同聖 Petro 嘅骸骨教堂存放接近1萬具遺骸，嚟自兩軍嘅士兵。導遊話：呢個做法希望兩軍嘅軍人共同安息。睇完呢兩個地方之後，我哋都睇到戰爭雖然帶俾人好多傷亡啦，咁但係其實最終咧，我哋都希望呢一啲咁嘅士兵可以得到一啲人道嘅對待啦。當年瑞士商人亨利杜南途經12公里外嘅斯蒂維耶雷堡去睇見教堂同醫院擠滿咗傷兵，當地嘅婦女不分敵我支援，口中細聲咁講 Tutti fratelli。Perché appunto nessuno può morire così di stenti, senza acqua, con la polvere, con le ferite, con le mosche。呢一刻，佢哋用行動定義人道，不分敵我，只問需要。聽到呢一度，有團友分享，親友曾經質疑：當你明知佢係壞人，或者長大之後有機會報仇，點解仲要施救呢？1862年，亨利杜南撰寫索爾弗利諾回憶錄。我哋揾到佢對人道精神嘅睇法。當各方懷有敵意，只會從局限立場出發，認為世界需要一個中立嘅人道救援組織。因此，回憶錄引發咗紅十字運動嘅誕生，亦推動1863年成立傷兵救護國際委員會。1864年簽署咗第一條日內瓦公約。1901年，亨利杜南獲得第一個諾貝爾和平獎。每年最近6月24號嘅星期六，嚟自多國嘅紅十字會成員聚集喺索爾弗利諾，手持火炬參加火把節，沿12公里嘅小路重走道男同婦女運送傷兵嘅路線。參加火把節之前，睇下佢哋準備成點。勁離地少少呢個距離就已經肯定。帶咗個睡袋啦，跟住有帶一啲即棄嘅床套啊、被套咁樣啦。有我哋嘅睡袋啦，咁佢可以開變張被嘅，咁啊自己嘅枕頭啦，係啦，咁啊希望今晚有覺好瞓啦。各位早唞。咁我哋依家咧就嚟到火把節嘅現場啦，咁可以見到有好多唔同意大利紅十字會嘅人啦。咁我哋本身係冇 expect 到係咁多人，我哋好快就7點鐘左右啦，我哋就會上山上面咧準備典禮嘅開幕儀式。In un minuto di silenzio per tutti i nostri amici e colleghi all'estero, l'urlo del soccorritore che prima di morire ha detto "Scusa mamma se ho scelto di aiutare le persone." 我覺得點完火之後，成件事係好唔同。的而且確，冇參加火把節嘅居民都會駐足圍觀，以掌聲、揮手同埋微笑向參加者給予支持同鼓勵。即使當晚突然傾盆大雨，大家仍然堅持落去，目的係咩呢？
而家世界各地咁多嘢發生緊，咁其實我自己係咪真係可以之後保持翻一個紅十字會會員應該保持嘅7大基本原則？咁其實想實踐其實都唔係一件困難嘅事，但係其實望到而家咁多人都比較想繼續堅持落去咯。Everywhere we go, everywhere we go, people always ask us. La fiaccolata è un qualcosa veramente di meraviglioso perché accomuna tantissimi ragazzi con nazionalità diversa che hanno lo stesso scopo, lo stesso ideale e questo fa venire veramente i brividi anche perché ripercorriamo. But it's also the opportunity to be all together, to stay together, to have the right sense of the word humanity, share the same heart, the same sensibility, the same ideas of what Henri Dunant said to us and give to us. 點解佢用火把唔係用其他嘢呢？就係因為當年喺個戰爭嘅時候，啲人都係冇燈嘅，都會攞火把，同埋佢都有個 concept 就係講咗 light the lives 啦。可能我一開始覺得呢一個只係一個習俗，可能每一年會有一次咁樣。但係其實當見到每一個國家佢哋嘅會員都係好想去完成呢件事 ，even 去到嗰日其實我哋落雨，大家都係好努力，係為咗令到嗰把火唔好去熄嘅時候，咁我就覺得其實大家係好重視呢個人道價值，令到我記得我作為一個紅十字運動嘅成員呢，其實我係任何時候都可以推廣到人道精神。我哋同唔同國籍嘅參加者交流過後，火把節唔單止係一場紀念，更加係叮囑我哋保守人性光輝。We are Red Cross. We are an international organization, and our principles, our 7 principles, are our guideline. No matter how polarized the society is, we don't get directly involved in politics. We don't take part, no matter how polarized it is. 今年4月嘅全球安全論壇 ，ICRC 總幹事提到，而家嘅世界越嚟越分裂，各類衝突形勢不斷擴大。即使國際紅十字會冇政治立場，緊守7項基本原則。Today's wars are becoming the graveyards of our humanity, where respect for the laws of war are being buried alongside those they are meant to protect. The future of warfare, the very foundations of our humanity are at stake. 青年義工 Alicia 喺今次嘅行程問到，當 ICRC 喺倡導國際人道法中扮演住重要嘅角色，不過佢唔具備執法權力，如何有效制約衝突雙方？當時個代表嘅回應就係話係講得啱嘅，係好難解決嘅一個問題，都係一個好根本性嘅問題啦。咁但係最緊要嘅一樣嘢就係滴水穿石啦。當我哋懷住一個信念嘅時候，即係我哋相信呢件事，咁一個 project 咁去慢慢去做，去擊破嘅時候，咁呢件事就慢慢可以 work out 到。滴水穿石嘅信念係紅十字會喺亂世當中維持人道尺度嘅關鍵。以香港紅十字會為例，喺過去75年，唔單止係本地人道工作嘅支柱，更加係全球紅十字運動嘅力量。IFRC 副秘書長喺訪談當中讚揚香港市民嘅團結精神。Hong Kong has been for many years one of those places in the world where the people's solidarity has been exceptional. And I have to say that many humanitarian operations around the globe, the Hong Kong Red Cross that represents all the Hong Kong people have been connecting with the IFRC, supporting humanitarian activities, financially contributing with resources of Hong Kong, as a Hong Kong, with all the talents and the skills that are there that can be connecting with the Hong Kong Red Cross Society and with the IFRC to bring their knowledge and expertise and to help us to innovate constantly. So just a short message of saying every time that financial resources go to humanitarian causes through the Red Cross. So first of all, I have to say thank you for the people of Hong Kong. 紅十字會嘅運動咧，國際運動咧係好靠志願者，而志願者佢哋係不計酬勞、不計所有嘅代價咧，都係為咗
有呢個人類嘅疾苦咧而工作。咁呢個係一個好偉大、好崇高嘅理念嚟嘅。今次香港紅十字會29名青年會員、義工、職員，從骸骨教堂嘅沉默到火把節嘅璀璨火光，再到日內瓦了解國際人道法同香港喺全球嘅角色，學習人道精神。你而家問我人道精神係啲咩？其實係啲好屈嘅嘢，但係如果你透過你嘅行動去做，其實有啲嘢你唔需要講出口，你嘅行動人哋會 feel 到嗰樣嘢係啲乜嘢。所以我諗大前提係要大家去相信人道精神呢件事，你要不停咁做。我覺得就係除咗你自己相信之外咧，就係話多啲俾人哋聽，俾人哋知道其實每一個人都可以喺每一個自己崗位去支持呢一場護運動，令到更多人可以受到幫助咯，就係咁簡單。請訂閱我哋嘅 YouTube 頻道，記得撳埋個鐘仔啊！